recording this lecture so that in case you are disconnected, then you can see the lecture at your convenient time. Record bhi karta isko. Shashwat, can you read that sum? The number of particles crossing the unit area perpendicular to the x-axis per unit time is given by n equals to d bracket n2 minus n1 upon x2 minus x1 bracket close, where n2 and n1 are the number of particles per unit volume for the values of x meant to be x1 and x2 respectively. What is the dimensional formula for the diffusion constant d? Dimensional formula for diffusion constant d. Sir, Ah, sir, is this units and measurement chapter? yes, dear. This is first chapter we are doing. Units and measurement. Vishal sir started this chapter with us, and he did D and T1. Who has done with you? You are saying? Vishal sir, we are from the D and T batch, so this is our first lecture. हाँ But, हाँ we no, अच्छा ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगा. okay. Now can you see this? It is written n equal to d n2 minus n1 upon x2 minus x1. N means number of particles per unit volume. Per unit volume or per unit area? Unit volume. Per unit volume. And per unit time also it is? Number of unit area? No, it's not volume. Other particles crossing unit area per unit time. So particle unit area per unit time. This is that n. Okay. And d you want to find. What is n1? Particles per unit volume. These are particles per unit volume. Particles per unit volume. And what? Number of particles per unit volume. Okay. And x2, x1 are distance. Trupti Kadam? Hello Trupti, you have sent me this only na? Yes, sir. अभी ध्यान से देखो क्या बोला है. N means Sir, part. I'm not Trupti Kadam. Then Sir, Trupti Nikam. Trupti Nikam. Sorry. Particle area upon time. D I don't know. ये diffusion constant है. N1 minus N2. See, if N is particle upon volume, so N1 is particle upon volume, N2 is particle upon volume. Particle upon volume minus particle upon volume will be particle upon volume only or not in dimension? Yes, sir. Yeah. Same way distance minus distance ही होएगा ना? Aisha Ansari, you followed this question? Aisha? Yes, sir. N means particle, per means upon, area and time, and D is something called diffusion constant which we want. N1 N2 particle upon volume है, तो उसका डिफरेंस भी पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम होएगा. ये समझ में आया? 2 सेंटीमीटर अगर मैं 1 सेंटीमीटर के साथ माइनस करूं तो मुझे 1 सेंटीमीटर ही मिला ना, तो सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर आपको आंसर सेंटीमीटर ही मिलेगा. तो पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम का डिफरेंस भी क्या होएगा? पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम. और डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस भी क्या होगा? डिस्टेंस ही होगा ना. हेलो, समझ में आ गया इधर तक? Yes, Yes, sir. sir. चलो, तृप्ति निकम, पार्टिकल का यूनिट क्या है? पार्टिकल तो नंबर है, कुछ भी यूनिट नहीं है ना. Yes, sir. Dimension. Dimensionless. And area is what? Tell me. Is it L2? Area is L L2. square. Time is T1. Not followed. D we want. Particle has no unit. Mansi, your understanding? Yes, sir. Volume is L3. Distance means what? L1. L1. So just remove this, cross multiply. So D will become L raised to 4. ऊपर गया ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये दोनों को. 3 और 1 4 के ऊपर अपॉन L2 T1. So can I say my answer is M0 because M is not there, and Yes. L2 T minus 1. Now tell me,
Anybody who has not followed? 4 minus 2 is 2 because indices में power को subtract करते हैं. Okay, clear? Yes, sir. Please practice this. Just solve now. Any doubt? Clarify immediately. Shifa, have you followed? Yes, sir. Okay. No need to be afraid and no need to hesitate. Any doubt? Different student will have different doubts, so you can ask whenever you want. Now I think Trupti, your doubt is cleared. This one. Yes, sir. I'm just noting it down. It's a concept you understand, ना बेटा? N का Yes, sir, मतलब मुझे understood. मालूम नहीं था, वो दिया है. Particle upon area upon time. Particle का dimension नहीं है, area L2 time T1. Once everybody has completed, tell me, then I will start the topic. This was doubt solving at random, which Trupti Nikam wanted. Done, sir. Achha. Can I clear this now? Full? Yes, sir. Okay. Keep yourself muted when you want to ask answer, or when I ask something you want to answer, then you can keep yourself unmuted. Otherwise, we cannot hear each other. Chalo. Now come to page number 29. Page number 29. ऊपर लिखा है एडिंग स्टैंडर्ड 11th. मिला? सबको दिखाई है? Page number 29. Heading is 11th multiple choice question. सबको दिखाई है? Yes, sir. ठीक है. I'm just reading. हाँ, 2-3 लेक्चर में I will be able to complete this chapter. And then we'll start with very good chapter which is called So electronics. the same, sir, Same the question. same PDF. Same PDF, page number 29. Okay. Questions are a bit different ना in all. थोड़ा थोड़ा रिपीट हो जाएगा लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा नहीं, फिर जो नए है उनके लिए भी हो जाएगा. नहीं तो चलो मैं थोड़ा और कुछ अलग करता हूँ. एक सेकंड रुको, क्योंकि नहीं तो जो आए हैं उनको ले. नहीं ऐसे तो सब थोड़ा अलग ही लगेगा आपको. Sir, you had sent that practice paper. You can solve from there also. No. So if your friends are new ना, that paper is slightly difficult. तो ये थोड़ा सा ना ये पहले कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं 10 सब, then we will do. Don't worry. चलो, पेज नंबर we said 29 है ना? पेज नंबर 29. Then if it is very simple, I will skip. Page number 29. I'm writing one equation. You tell me it is correct or incorrect. ये correct है? V is U plus AT. Yes, sir. Yes, sir. Because you are knowing ये formula होता है. ये correct है क्या? Yes, sir. Very good. ये correct है? Yes, sir. Yes, sir. Correct. You are knowing this also. It is correct. ये correct है क्या? है ना? Yes. Yes, sir. Kinematical equation. Even this is. Yes. So whenever equation is correct, अपने dimension के हिसाब से क्या same होना चाहिए? Every term का dimension same. LHS equals to RHS. No, see, LHS equal to RHS if there are one term.
one term. Otherwise each term dimension must be same. Okay, मतलब ये फर्स्ट वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म, हर एक का डायमेंशन सेम, तो ये सेम सेम सेम, इससे डायमेंशनली करेक्ट बोलते हैं उसको. Got it? So if somebody says कुछ भी ऐसा absurd, p is x plus 8p is correct, that means he is telling me इसका डायमेंशन इसके जैसा ही है, इसका ही डायमेंशन इसके जैसा है, मतलब तीनों का डायमेंशन सेम सेम है, तो ये इक्वेशन करेक्ट होता है. आया समझ में? हेलो हेलो. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. या बीच में थोड़ा थोड़ा कंफर्मेशन देते रहो ना, फिर मजा आएगा. अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन बाय. देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन बाय वो लोग बोले. अगर वो लोग ने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड z है, तो हम उनको बोलेंगे नहीं z क्यों लिया, s क्यों नहीं लिया. तो है चलेगा ना. z इज अल्फा प्लस बीटा t प्लस गामा t स्क्वायर. व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ गामा? Options are given. I will find and check which is matching. What is Z, beta? What is Z? Sir, Dis- distance. Distance traveled. Distance का dimension L1 होता है ना. Distance traveled Z का dimension gamma t square के जितना होएगा क्या, नहीं बोलो. Yes or no? Yes, sir. Yes, because this is correct means Z alpha भी है, Z beta t भी होएगा, Z का ही dimension gamma t square होएगा. Z upon t square then will be gamma or not? So alpha equals to L1t minus 2. No, but alpha we don't want, na? They want directly gamma. Yeah, gamma, sorry. So that Gamma only. Z is equal to gamma t square or not? Okay. Hello. Yes, sir. Yes. So Yes. gamma dimension with Z. Z is distance. Distance means L1. L1t minus 2. Very good. Very good. Very good. Superb. So L1 t minus 2 is the dimension. This is the answer. Check where it is coming. Option C. Option C is our correct answer. एक एक चैप्टर ना परफेक्ट करते जाओ, टाइम का मत सोचो कितना लगेगा, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम फिर से वही रहने वाले अक्टूबर में. फास्ट और स्लो का टेंशन मत लेना आप. अगर आपको समझ में आया तो कभी भी फास्ट कर सकते हो, नहीं समझा तो फास्ट जा ही नहीं सकते ना. अक्टूबर में होने वाला है. यस यस, क्योंकि अभी मई में एग्जाम होगा ना बाकी का. देखो ऑफिशियली नहीं आया है, बट 101% वो तभी होगा बिकॉज सो फार 12th का एग्जामिनेशन इज टेंटेटिव इन मे. तो आफ्टर 12th एग्जाम एटलीस्ट दे शुड गिव 2-3 मंथ्स का गैप ना. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त. कैन आई क्लियर दिस फर्स्ट वन? Yes. sir. या चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. ये सुना है आपने कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कौन से चैप्टर में सुना है? Optics. ऑप्टिक्स. Wave optics. वेरी गुड वेरी गुड. इसका कोई डायमेंशन होता है क्या, इसका म्यू का? Dimensionless. Dimensionless. आप बता सकते हो क्यों डायमेंशन लेस है? It's a ratio of रेशियो ऑफ टू सिमिलर two क्वांटिटी. similar. sin i upon sin r, v1 upon v2, lambda 1 upon lambda 2, mu 2 upon mu 1, ऐसे होता है ना ये. Now they are asking if mu is given by a plus beta upon lambda square. Actually ऐसा आगे c upon lambda cube, ये एक लॉ है जिसको कॉचीस लॉ बोलते हैं. आगे बढ़ेगा ऐसा, इसको बोलते हैं कॉचीस लॉ. ये हमको इसका जरूरत नहीं क्या लॉ का नाम है, लेकिन इसको बोलते हैं कॉचीस लॉ. So they are telling if mu is a plus beta upon lambda square, a and b are constant, then lambda is wavelength. What is dimension of beta? So can I say dimension of mu should be dimension of b upon lambda square, then only term are same. Hello? Yes, Yes, sir. sir. In measurement term are same.
So mu term is beta b upon lambda square. So b is lambda square into mu. Lambda So square. हाँ बेटा, beta is not in the question now. क्वेश्चन में b They दिया है. gave Sir, area के equal. हाँ, एरिया का इक्वल होगा. डायमेंशन ऑफ b mu equals to a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर. वो प्रिंटिंग एरर है थोड़ा. तो ये b का डायमेंशन पूछा है, बीटा ने. b. ओके, हेलो. Yes, sir. तो mu Yes, sir. upon lambda square, therefore b is lambda square into mu. lambda मतलब wavelength, wavelength is length, length is L2. इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये चला गया, नो डायमेंशन. तो अल्टीमेटली आपको L2 मिला. L2 किसका डायमेंशन होता है? एरिया का, क्या नहीं? Yes, sir. तो अपना Yes, sir. एरिया. डी ऑप्शन. कितना सिंपल चैप्टर है, खाली डाउट्स क्लियर करते जाना. प्लीज कॉपी नाउ. If you are done, please tell me so that I can go to the next sum. Chalo, can I clear this second also? Yes, sir. Third. Third is given potential energy U of a particle varies as distance from origin given by formula A root x upon x square plus b, where A and B are constant. What is formula of AB? Yes, Trupti? Trupti Nikam? Yes, sir. Whenever you are adding anything, their dimensions are same or different? Same. Same. So can I say B ka dimension is similar to x square? Yes, sir. Because like terms can be added, other term we can't add. तो मुझे इतना तो आइडिया आ गया, x square plus b means b and x square are same. Everybody has understood this part? Yes, sir. yes sir. Okay. Now u का dimension मतलब energy is a root x upon x square. चलेगा ये? x square और b सेम है, तो एक का ही लिखना है. Because if I write centimeters, centimeter, final answer is also centimeter. So whether you take this centimeter और result का एक ही हो गया ना? Yes. So I have not written is x square plus b for u. I have written only x square. That means u is numerator a root x upon denominator x square का dimension. b का मालूम नहीं था इसलिए x square लिखा. तो इधर से a मिला u into x square upon root x means x raised to half. Any doubt? Hello, any doubt? No, sir. No, sir. Oh, sir. Now can you say u will be a will be u x raised to half ऊपर गया तो minus half है ना? What is 2 minus half? 2 to the 4 minus 3 by 2. Now you got b, you got a. We want actually ab together. Correct na? ab together means u into x raised to 3 by 2a into b x square. How many of you have not followed till this? I think everybody should have followed. Yes, sir. Very good. Everybody has followed till this. Copy till this. Then one more line will give me my result. AB ka answer. All the students have followed. Yes, sir. Yes sir. Okay, Devarshi and Shashwat, Shifa, Yes. Trupti, everybody Yes, has sir. very good. Yes, sir. Come till this.
सर ए आ रहा है. Okay, good. 1 minute, wait, huh? For others, those who are not knowing. Arfat, energy क्या होता है बेटा? Yes, sir. Capacity to do work को energy बोलते हैं. Yes sir. L2 M1T minus 2. That means you did force into displacement वाला concept ना? हाँ sir. Force मतलब mass into acceleration. Mass into acceleration. Mass दिखा तो m1 लिखना है. M1. Acceleration means meter L1 per second. T minus two. Second square. Yes, And sir. displacement L1. So मैं L1. I can by heart this m1 हाँ yes. L2 T minus 2 is dimension of energy. In my back of mind, it is force into displacement. Force matlab m1 L1 T minus 2 into displacement L1. So m1 L2 T minus 2. Aisha, clear? Energy wala unit dimension. Hello? Yes, sir. आ गया, समझ में आ गया एनर्जी का यूनिट डायमेंशन Yes. m1 L2 T minus. Okay. L raised to 3/2 is x raised to 3/2. L raised to 2 is another x by 2, x matlab distance. So finally it is m1 L 2 plus 2 4 rough में कर लेता हूँ 4 plus 3 upon 2. How much? 11/12. 11/2. 4 2s are 8 plus 3 11/2 T raised to minus 2. And as you are saying, A is the answer. So correct. Solve. नहीं A नहीं है, B है ना? Sir B A B. B. M1 L raised to 11/2 T raised to minus 2. 2 plus 2 4, 4 plus 3/2 will become 8 plus 3 11. आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया लगता है 4 plus 3 7/2. चलो, can I clear this now? Yes, sir. ठीक है, सबको समझ गया? किसी एक जन को भी डाउट रहेगा तो पूछो आप प्लीज. सब around 5-6 lecture you may take time to come up to that level. और उसके बाद सब एक ही स्पीड में भागने वाले हैं. अभी जिसका भी स्पीड ज्यादा होगा सेम स्पीड में होएगा. मतलब सब लोग का आईक्यू लेवल 1 हो जाना चाहिए. देन प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लक will give you the result variation. So I'm clearing. Next sum. Fourth. The radius of a ball is 5.4 plus or minus 0.2 centimeter. Percentage error in volume. If we want percentage error in volume, then definitely I should know formula of volume. What is volume of a ball? R cube. 4/3 pi r cube. Sorry. Formula is 4/3 pi r cube. Okay. 4/3 pi r cube is formula. We want what is percentage error in volume. So percentage error in volume, percentage error in volume will be, these three are constant. So constant has got no error, so it will be power 3 into percentage error of r. Power becomes multiplier in always percentage error. So this will be equals to 3 times dr upon r into 100. Percentage error in r is dr upon r into 100. Now this, whenever you see quantity written as something plus or minus something, so first wala is actual value, second wala is error in that. So this becomes 3 times er is 0.2, r 5.4 into 100. I hope you followed. Yes, sir. So 3 into So 2. can you repeat?
The sum. I can. They have given radius का value 5.4 plus or minus 0.2 centimeter और volume का error पूछा है, तो जिसका error पूछा उसका formula लिखा मैंने. What is volume का formula for a sphere? 4/3 pi r cube. बराबर ना? Yes, sir. The third line, like from the third step onwards, I परसेंटेज will एरर read it. भी, ये इसका कुछ एरर नहीं होगा, कांस्टेंट है, तो आर क्यूब में पावर बिकम्स मल्टीप्लायर 3 टाइम्स एरर इन आर. आर मतलब डी आर अपॉन आर इंटू 100, वी होगा तो डी वी अपॉन वी इंटू 100, एम होगा तो डी एम अपॉन एम इंटू 100. डी मतलब स्मॉल चेंज, तो आर का ये 5.4, उसमें ये चेंज है 0.2, इसको आर बोलते हैं, इसको डी आर बोलते हैं. क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Got it. अब ये इसका डेसिमल एक डिजिट, इसका एक डिजिट, यू कैन एलिमिनेट. 3 11%. 11%. 2 into 18 is 30, 54, 2 into 9. 9 into 1 is 9, remainder 1. 11.11%, which we can round off as 11%. So answer is 11%, right, you are telling. Just remember that plus and minus wala is corresponding small change. मतलब अगर R होगा तो DR, मास होगा तो DM, ऐसे. If you complete, please tell. Yes, sir. Okay. Everybody is done? Clear. Next. In the measurement of a physical quantity x equals to a square b upon c raised to 1 by 3 into d square, the percentage error introduced in A, B, C and D are 2%, 2%, 4% and 5% respectively. The minimum amount of percentage of error in measurement of x is contributed by which one? मतलब A, B, C, D में से कौन x को सबसे कम एरर देगा? तो एरर इन x will become this a का स्क्वायर मतलब पावर 2 टाइम्स एरर इन a प्लस ओनली एरर इन b बिकॉज पावर नहीं है. ये डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन, एरर को ऐड करना है हमेशा, एंड पावर बिकम्स मल्टीप्लायर. तो c का पावर 1/3 एरर इन c प्लस d का पावर 2. सी आर है. हाँ एक मिनट करेक्ट होगा आपका, देख लेते हैं, कुछ बच्चे नए हैं ना. तो 2 into 2 फर्स्ट वाला, तो a का एरर मिला मुझे 4, b का एरर 2, c वाला एरर 1/3 into 4 यानी कि 4/3, d वाला एरर 2 into 5 10, d वाला एरर 2 into 5 मतलब 10. नाउ यू टेल मी सबसे कम कौन सा है? 4, 2, 4/3, 10. हु इज लीस्ट? 4/3 is least ना? So what about the 100? Which 100? Percentage 100. This whole thing is given as 2% ना? तो Yes, sir. this is 2%. Okay. तो ये ऐसा है ना, सब चीज परसेंट में है ना. देखो इसमें क्या दिया है, ये dr अपॉन r इंटू 100, यही बोल दिया है 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा.
आपको समझा बराबर? हेलो हेलो. Yes, sir. So who is giving least error? A is giving me 4, B is giving 2, C is 4/3, D is 10. Who is minimum? C, sir. C is minimum. Correct. 4/3 means 1.33. So C is minimum. So answer C. C is giving you minimum error. C का ऑप्शन C है. फिर से बताओ क्या समझा? समझा. ठीक है. So could you do 26 next? Question number 26. 26. I can do 26 you want. Okay, I'm coming to 26 first. As per your choice. चलो 26 कर लेता हूँ पहले. How many of you have seen scale? Everybody has seen scale? Yes, sir. Everybody has seen scale. If this scale is marked like this, 0, 1, 2, 3, सब सेंटीमीटर है. So can you tell what is least count? मतलब minimum possible 1 सेंटीमीटर. 1 centimeter. ये लीस्ट, इससे कम नहीं माप सकते आप, क्योंकि 0 के बाद डायरेक्ट मार्किंग 1 है. सपोज ये मेरे पास एक डिवाइस है, एमीटर है, ये एमीटर 0, 0.5, 1 ऐसा मार्किंग है. तो व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ दिस एमीटर? 0.5. 0.5 एम्पियर. करेक्ट. अगर ये थर्मोमीटर है, इसका मिनिमम मार्किंग 0.2 है, फिर 0.4, तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.2. 2.2. 0.2. Suppose this is one another scale which has got marking in millimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा millimeter है. So now what is least count? 1 millimeter. Understood concept? Hello? Yes, sir. Yes. मेरे पास 1 रुपी है, 5 रुपी है, 10 रुपी है, 20 है. तो मेरा लिस्ट काउंट कितना है? 1. 1 रुपी. ठीक है ना? Hmm. Now sometimes instrument will have 2 scale. ये तो सब एक ही है, एक स्केल, एक पॉइंटर. लेकिन एक ऐसा स्केल आता है जो आपने शायद देखा रहेगा, अगर बाई चांस स्कूल में वर्नियर स्केल बोलते हैं, जिसमें 2 स्केल रहता है. एक ऐसा स्लाइड होते रहता है, दूसरा फिक्स रहता है. पता ही है? Yes, sir. Vernier caliper. Yes. वर्नियर कैलिपर. वेरी गुड. तो अभी मैं इंस्ट्रूमेंट, पहले वर्नियर कैलिपर का आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. वर्नियर कैलिपर. सर अपना बस यही पार्ट बचा है ना हाँ, यही चैप्टर का? हाँ. Yes, yes. Vernier caliper. So in vernier caliper, least count is 1 main scale reading minus 1 vernier scale reading. ये फॉर्मूला है. हेलो? Yes, sir. और you can say 1 main scale division minus 1 vernier scale division. ये फॉर्मूला रहता है least count का. And then reading is main scale reading plus least count into vernier scale reading which is coinciding with any one of main scale reading. ये फॉर्मूला है. ठीक है, जरा फॉर्मूला लिखो, फिर समझाता हूँ आगे आपको. So can you please repeat the full forms once again? M means main, S means scale, D means division. Main scale division. D मतलब division, R मतलब reading, L dot C मतलब least count.
So what is IVSD? It is 1 beta, 1, not I, 1. 1 VSD. This is 1 MSD. हो गया? Yes, sir. अभी देखो एक और इंस्ट्रूमेंट का बता देता हूँ कैसे निकालेंगे उसका भी रीडिंग. नाम है स्क्रू गेज. ये आया था आपको इस बार एग्जाम में. हम्म. अगर आपने देखा रहेगा तो वो ऐसा होता है. इधर ऐसा होता है, ये ऐसा फिक्स रहता है. इसको हम घुमाते हैं, इसके बीच में कुछ रह के ना इसको घुमाते हैं, नट जैसा रहता है. देखा है ये? Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ, so इसमें Yes, पहले sir. we have to find pitch. Pitch मतलब distance covered in one revolution. So if you make 2 revolution, you will divide by 2. मतलब एक बार अगर इसको मैं घुमाया, ये 1 मिलीमीटर आ गया है, तो मैं बोलूंगा पिच. और किसी ने 10 बार घुमा दिया, तो उसको एक बार का डिस्टेंस चाहिए ना. तो पिच का फॉर्मूला इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ revolution. So if they say distance covered is 5 centimeter in 10 revolution, so 5 by 10 becomes our pitch. That means distance in 1 revolution. Then after getting pitch, you have to find least count. Least count formula is pitch upon number of circular scale division. दिया रहता है सर्कुलर डिवीजन 100 है, 50 है, ऐसा दिया रहेगा आपको. सर्कुलर स्केल डिवीजन. फिर रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग. फिर मैं ये न्यूमेरिकल में आपको समझाते रहूंगा. प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड व्हेन यू आर नॉट आंसरिंग एनीथिंग. हाँ, वेरी गुड. So actual reading equals to circular scale reading plus least count into, this is main scale reading, MSR main scale reading plus least count into circular scale reading. Right formula. Then in numerical I will explain what it is. Pitch equals to distance covered upon number of revolution. So least count equals to pitch upon number of circular scale division. Actual reading is main scale reading plus least count into circular scale reading. Just complete, then in numerical I will explain meaning of each term. खाली formula अपना book में ready रखो. Done, sir. Okay. So the sum number 26. I think Trupti you said na 26. Yes, sir. Okay, I'm coming to that sum now. B answer. One minute. Let others also understand ना. 26. तो घाई मत करो, समझो, आपको कुछ नहीं, इजी है सब. In a vernier caliper, n division of vernier scale. N division of vernier scale coincides with, means equal to, n minus 1 of main scale division of main scale. And one main scale value is 1 millimeter. This is what they are saying. Then what is vernier constant in centimeter? Vernier constant means least count. Vernier So constant. 26 question is different in the PDF. I am reading from PDF only, which I have given. Page number 31, sum number 26. In vernier caliper. Yeah, sir. There were 226, so I just went on the other one. No, this is 31 का I am doing vernier वाला. Then Yes, sir. दूसरा वाला भी आपको बता देता हूँ. This is page number 31 वाला I am doing. हाँ? Page number 31 वाला. You wanted other one?
No, sir. ठीक है, तो ये समझ गया क्या बोला है? एन डिवीजन ऑफ वर्नियर इज n minus 1 of main scale. One main scale is equal to 1 millimeter. Find vernier constant. Vernier constant means least count. Now least count means one main scale minus one vernier scale. This is my formula. I hope you followed this formula. Hello? You followed na this formula? Yes. Yes, sir. देखो, I should convert vernier in main because I don't know vernier का value, but एक main का value बोला है 1 millimeter. So since n division of vernier is equal to n minus 1 of main, so one division of vernier, can I say it is n minus n 1 upon n of main scale by unitary method cross multiplying? N vernier n minus 1, 1 vernier is 1 into n minus 1 upon n main scale. Clear? This much clear? Yes, sir. Copy till this, then I am substituting to get vernier constant, that means least count. N division of vernier is n minus 1 main, so 1 of vernier will be n minus 1 upon n main. You have completed till this? Yes, sir. So 1 minute. हाँ लिख लो, अच्छे से लिखो, खाई मत करना पहला 10 लेक्चर तक। और आता है तो भी सुनना, कुछ ना कुछ नया कभी कभी मिल जाता है। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट टिल एंड। चलो क्लियर कर दो मैं अभी। Yes. So least count यानी कि वर्नियर कांस्टेंट I want, which is 1 main scale minus 1 vernier. What is 1 vernier? n minus 1 upon n main. Correct or not? Yes, sir. Can you take 1 main common? So inside you will get 1 minus of n minus 1 into n or not? Tell me. ये कॉमन लिया मैंने, समझ गया? हेलो? Yes. So 1 main scale cross multiply n minus of n minus 1 upon n. That means 1 main scale in bracket n minus n plus 1 upon n, n cancel, no. So this will become 1 main scale upon n. 1 main scale is how much they are telling? 1 millimeter. Hmm. But we want answer in centimeter. 1 millimeter means 1 upon 10 centimeter. So this is the answer. Everybody has followed? 1 by 10 n centimeter is the answer. Yeah, Sharpa, Yes, sir. Shifa, Aisha, everybody has followed. Tuti, Yes, Mansi, sir. yeah. 1 by 10 millimeter to centimeter I converted. So answer is 1 upon 10 n. One upon 10 n is given in option D. Very important sum, frequently asked. Now I'm doing 28 after this. And then after one lecture, I will start with electrostatic. This I will give you homework every time 10 sum. Can I clear now this? Come to 28 if you are Yes, sir. knowing. Yeah. 28. वापस instrument वाला है. 28. The circular scale of screw gauge has 100 equal division. So what is total circular scale division? 100. When it is given 4 rotation, then it moves through 2 millimeter. 4 rotation moves through
2 millimeter. What is least count? To get least count, first find pitch. Pitch means distance covered upon rotation given. Distance covered is 2 millimeter. Rotation given is 4. 2 upon 4 means 1 upon 2, 0.5 millimeter. Any doubt in pitch? This No, type of sir. sum was asked in your exam this time. Least count is pitch upon total circular scale division. Pitch is 0.5, circular scale division 100. So this is in millimeter, but so it is 0. After 3-digit decimal 1, 2, 3 millimeter. Everybody has followed this with unit. Yes, sir. Now let me check. 0.00 सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर चाहिए. तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर करने के लिए क्या करूं? और भी 10 से डिवाइड कर दूं ना? Yes, sir. Yes, So sir. when you divide further by 10, then you will get final answer as 0.12305. That is B option. Yes, Trupti and Tanmay, Mansi, everybody has understood? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक. Completed 28. फिर पूरा इंस्ट्रूमेंट वाला ही करता हूँ आपके लिए आज में. Arfat, Sir, could we do question number Yes, sir. 25th? I thought I would do full instrument वाला पेज नंबर 64 से 25th you want? Fine, sir. चलेगा ना? पूरा इंस्ट्रूमेंट कर देता हूँ. चलो. And 25th I will do after I complete 3/4 sum. Don't worry. Clear. Come to page number 64 of 68. Instrument heading is given instrument. Sum number 1. Heading is instrument. चलो So what 25. is the page number? 64. 64. सब इंस्ट्रूमेंट वाला है, अराउंड 10-12 सम. गॉट इट? Yes, sir, got it. चलो आपका 25th वाला सम जरा बोलो, मैं इधर कर देता हूँ सॉल्व. क्या था वो? रीड इट इफ यू कैन. So wait. हाँ हाँ. If the time period of oscillation of a pendulum is नहीं measured नहीं 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 नहीं, रुक जाओ फिर वो एंड में करता हूँ कि बाकी लोग को क्लियर नहीं होगा. Okay, sir. हाँ ये टिपिकल सम है ना. फर्स्ट वन. आयशा कैन यू रीड इट फर्स्ट वन? Aisha Ansari, can you read it? Mansi, you read? Yes, sir. Read it first sum. So page number. 64. 64. Okay. In a slide caliper M+1, number of vernier divisions is equal to M number of smallest main scale divisions. If D unit is the magnitude of the smallest main scale division, then the magnitude of the vernier constant is. ठीक है. D unit is smaller मतलब one main scale division का value D unit ऐसा होना है. Then magnitude of vernier constant is how much in that unit, means D unit. See again I'm repeating. M+1 vernier division is equals to M main scale division. One main scale means D unit. तो मैं इधर से ना एक वर्नियर का वैल्यू निकाल लेता हूं by cross multiplying.
Will it be m upon m plus 1 MSD? Okay, हेलो, जैसे ऐसा रहेगा 10 वर्नियर is 9 main, then 1 vernier is 9 by 10 main ना by cross multiply. हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. so I got 1 vernier का value as m upon m plus 1 main scale division. But we want vernier constant, that means least count. So least count is 1 vernier minus 1 main minus 1 vernier का division का difference. 1 main is D unit minus this is m upon m plus 1 main, and main means D unit. एक सेकंड भाई नहीं, हाँ एक आराम, पहले सबको मैं मेन में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर एक मेन का वैल्यू डालता हूँ डी, आपका आंसर रेडी। 1 main minus vernier is m upon m plus 1 main. 1 main take common inside the bracket 1. जैसा a minus ab, if I take a common, first term will be 1, no? So I wrote here 1 minus of m upon m plus 1. Anybody who has not followed till this? That is 1 MSD in bracket m plus 1 minus m upon m plus 1 plus m minus m cancel. 1 main means D into D units. Into 1 is 1 upon m plus 1. So D upon m plus 1 unit answer. Clear? Hello? Yes, sir. So A is the correct answer. Anybody is having doubt in this? Nobody is having doubt? Yeah, Mansi? No doubt ना? No, No, sir. sir. ठीक है कर लो कर लो। Chalo, can I go to the next sum? Yes. Yes, sir. Will you try this for me? Just try, because it is same repeated one. Try it. देखते हैं किसको राइट आता है, अगर आ गया तो आपको समझ गया फिर। The second one. No, हाँ second one. So we just did it. हाँ, once again you do. And division of vernier scale is equals to n minus 1 of main scale division. So 1 division of vernier scale is n minus 1 upon n of main scale. Least count is 1 main minus 1 vernier scale division. That is 1 main minus of n minus 1 upon n main, 1 main common inside 1 minus n minus 1 upon n, that will become 1 main in bracket n minus n plus 1 upon n. It cancel हो गया. 1 main is given as 1 millimeter into 1 upon n, that means 1 upon 10 n in centimeter.
Second completed then? Yes. Try third also. I've explained you. Once again try. Check again whether answer is coming B. ट्राई करोगे तो फॉर्मूला बाय हार्ट होएगा. Okay, completed till third. Yes, sir. Any doubt, difficulty in finding least count? We have only two instrument to get least count. Rest all it will be direct. चलो fourth read कर दो. Very beautiful sum, fourth one. Can I clear third? Yes, sir. Okay. Fourth one. Two good sum. ये भी एग्जाम में आया एक बार. Which of the following is most accurate for measuring length? चलो पहले आपको हिंट देता हूं किस कौन एक्यूरेट होता है. The instrument whose least count is minimum. The instrument whose least count is minimum gives most accurate reading or most accurate result, you can say, one and the same. So that telling who will give accurate measurement. पहला मीनिंग समझा, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होएगा वो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट देगा. So fourth. Let us check one by one. वर्नियर का 20 स्लाइडिंग वायर कोइंसाइड्स विद 19 मेन मिलीमीटर स्केल. मेन वाला मिलीमीटर में है तो 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर इस 19 मेन. चेक करते हैं इसका लिस्ट काउंट कितना होगा. वन वर्नियर इज 19 by 20 मेन. सो लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन minus 1 vernier. So 1 main minus 19 upon 20 main. 1 main common in bracket
1 minus 90 upon 20. 1 main means 1 millimeter into 20 minus 19 is 1 by 20. So this is 1 upon 20 millimeter. 1 upon 20, you know, it is 0.05. Hello? Yes, sir. So this is वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट. अभी मुझे चेक करना है दूसरे वाले का, मतलब इनडायरेक्टली ये 4 सम है जिसका लीस्ट काउंट निकालना है और चेक करना है कौन सा मिनिमम होएगा. ठीक है, एक पहला वाला कर लो. When I find B, then I can check with A. Right now I got only one answer, 0.05. चेक करना है ये सबसे कम है क्या सबसे कम, B वाला है या C वाला है या D वाला है. मेजरमेंट के लिए मैंने सब इंक्लूड कर लिया है क्वेश्चन, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा. फर्स्ट वन इफ यू हैव कंप्लीटेड टेल मी, देन फिर मैं बी वाले का लिस्ट काउंट निकालूंगा, फिर सी वाले का, फिर डी वाले का, और फिर चेक कर लूंगा. इनडायरेक्टली डी और सी तो दिया ही है. डन. Done, sir. Okay. Now I'm doing B ka list count. B screw gauge. Pitch is given 1 millimeter. No need to calculate, directly they have given. And circular scale division 50. So least count is pitch upon circular scale division. 1 millimeter upon 50. 1 upon 5 is 0.2. 1 upon 5 is 0.2. तो ये 0.02 मिलीमीटर. सी वाले का बोला है लिस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर. डी वाले का लिस्ट काउंट 0.001 millimeter. Now all A, B, C, D list count we got. Who is the smallest? So Sir, yeah, D. yes, yeah. Answer. Smallest wala will give accurate result. D is correct. Completed with proper understanding. Can I clear now this also? Yeah. Shall I clear that? Yes, sir. Fifth one, smallest division on main scale of given vernier caliper. Smallest division is one main scale division ka value is 0.5 millimeter. Smallest means single main scale division is 0.5 millimeter. Vernier scale has 25 division. 25 vernier scale division is coinciding with 24 main scale division. Then least count is. Now you should try. So one vernier is 24 upon 25 main. Least count is 1 main minus 1 vernier. So 1 main minus 24 upon 25 main. That will give me 1 main common inside 1 minus 24 upon 25. So 1 main scale division. 24 minus 25 is 1 upon 25. So 1 main is 0.5 millimeter upon 25. That is 0.1 upon 5. And 1 upon 5 is, this is in millimeter. Huh? 1 upon 5 is 0.2. एक डिजिट के बाद पहले से ही डेसिमल है. नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तो इसको 1/10 करो. ये 1/5 हुआ. So it is 0.2 upon 10 in millimeter. सेंटीमीटर के लिए और 10 से डिवाइड. So it will become 0.123 के बाद डेसिमल. आंसर बी. अभी देखो आपका मिस्टेक
डेसिमल में होगा और कुछ नहीं. अंडरस्टूड दिस ऑल्सो? हेलो? Yes, sir. Yeah, please write down. Then 6, no, I want you should do, please try. So why did they give 1 MSG is equal to 0.5 mm then? They can give anything ना, otherwise your answer will not come, no? अगर MSD का वैल्यू नहीं दिया तो आपको आंसर MSD में आएगा ना, लेकिन एक MSD कितना है मालूम पड़ना चाहिए ना. हेलो? Yes, sir. Okay. See, before this it was given D unit, before that 1 millimeter, now 0.5. So I can put the value of 1 MSD in my final answer. That's why they have given. Yeah, got it? Yes, I got it. Tanmay? Yes, Tanmay? Tanmay, you are there? Sir, is it T X by N? Sixth one you are telling? Yes. What answer you got? T X by N. X Sir, by C X by N आ रहा है. X by N. Yes sir. Okay. मुझे लग तो रहा है शायद राइट होगा, फिर भी एक बार चेक करता हूं. देखते हैं अभी N by X आपका राइट हुआ क्या नहीं. In the vernier caliper, one main scale division is equal to X सेंटीमीटर. एक मेन हमेशा देते हैं वो लोग. फिर बोला है N division of vernier scale is corresponding to N minus 1 of main scale. Therefore, one vernier is equivalent to N minus N upon N main scale. So least count is 1 main scale minus 1 vernier scale. So 1 main scale minus of N minus 1 N upon main scale. That means 1 main scale common, inside bracket 1 minus N minus 1 upon N. 1 main means X. This is N minus N plus 1 upon N. So exactly right, X upon N सेंटीमीटर. परफेक्ट आंसर. तो अभी आपको ये समझ गया कैसे निकालेंगे लीस्ट काउंट. Those who have completed this, please try 7th also. Your confidence will increase. This time least count is given and you have to find one MSD value. 2 mm. Very good. Yes, again I'm solving for you. 7. A vernier caliper with least count of 0.1 millimeter has 20 division of vernier scale
coinciding with has 20 division of vernier scale, then main scale division are of how much? See, whenever not given, always remember 20. This is always one less. So it is 19 main scale. If they don't give how much of main is coinciding. So this is rule. Always it will be one less. So one vernier is equivalent to 90 upon 10 main scale. Now least count is 1 main minus 1 vernier. So least count is 1 main minus 19 by 20 vernier main scale. So least count is 1 main common inside the bracket 1 minus 19 upon 20. So it will become 1 main into 1 by 20. So 0.1 is 1 main upon 20. So 0.1 into 20 is 1 main. Therefore 2 millimeter is 1 main. हो गया आंसर. Clear? Seventh one. Sir, how does 20 divisions of vernier scale equal to 19 divisions? See. What I just now said. If they don't give how much division of vernier is coinciding. So remember, vernier वाला एक ज्यादा रहता है हमेशा. अगर कुछ नहीं दिया है तो वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. Okay, sir. हाँ, ये स्टैंडर्ड है. तो n होगा तो n-1 के साथ कोइंसाइड करेगा. ऐसे रहता है. Okay. इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपको क्लिक होना चाहिए थी. If completed, then tell me 8th वाला formula. D. Option D. Option Option D. D. correct. Pitch upon number of division on circle. Number of circle. Perfect. 8 का D. Now 9th we are doing after 8th. 8 का option D. 9. 2 full turn on circular scale covers distance of 1 millimeter. 2 turn distance is 1 millimeter. So can you find pitch from here? इधर से? 0.5 millimeter. हाँ, मतलब निकाल सकते हैं ना pitches से. 2 टन का 1 किलोमीटर 1 मिलीमीटर. So we can find pitch, no, from here. Distance is 1 millimeter, turn is 2, so 0.5 millimeter is pitch. So with this information, I got pitch. The total division on circular scale is 50. Circular scale division total 50. So I can get least count, which is pitch upon circular scale division, which is 0.5. Circular scale is 50. 5 into 10, 0.1, 0.01 millimeter. This also followed. Hello? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी इसके आगे मैं रीड करता हूँ. थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वाला सम है, बट डोंट वरी. Till this you have copied, then tell me, then I will read and write. Shall I clear this now? Can I clear this much? Sure. इसका आगे we'll see. The total number of division after that. Further, it is found that screw gauge has zero error of minus
0.03 millimeter. While measuring diameter of a wire, thin wire, a student noted main scale reading as 3 millimeter and number of circular scale division coinciding with main is 35. Then find what is diameter. See, actual diameter is main scale reading plus least count into circular scale division coinciding with main minus of zero error. If zero error is present, उसको निकालना पड़ेगा ना, zero error. तो main scale is 3. Least count कितना मिला हम लोग को by calculation? 0 point कितना आया बोलो, कितना मिलीमीटर? 0.01 आया. Least count 0.01 आया ना. हाँ. Into circular scale coinciding given 35 minus of minus 0.0. That means it is 3 plus 0.35 plus 0.03. So if you add all, you will get 3.38 millimeter. Yeah, 3.38 millimeter, option D. Clear? Meaning for load. Hello? Yes, sir. So this is a formula for diameter. Any actual reading formula. It can be diameter, it can be length. Main scale reading plus least count into circular minus zero error if present. अगर ये वर्नियर कैलिपर से होता तो मेन स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन देता. Can I clear this now? Yes, sir. Hello? Doubt solving lecture, if I keep on